the word. Have you everyone heard this word? Generative design for smart vehicle. It's very good, Ashwin. It's modeling for smart vehicle, right? So, in what sense we are modeling the smart vehicle, right? So, for modeling the smart vehicle is very good, right? In what sense is this? To achieve what we are modeling smart vehicle? To achieve what? அப்போ ஸ்மார்ட் வெஹிக்கிள் அப்படின்னா as the one part of segment is so hope I get the very good answer, right? But you are almost nearing. So placing all components in right position, right? So placing all components in right position. Any answers from any of you guys? Let me interactive, but just a number. What you know? Let me answer. Abhini, Agilia, Surya, Kavya, Natarajan. Yes, anyone. Mridula. Can you get my question actually? So what your friend Shwin has said is placing all components in the right position, modeling of smart vehicles, of course, balancing is it's okay. These are very good answers, right? So what the thing is, so we are into an transportation entire ஒரு நியூ எராக்கு நம்ம என்டையர் வெஹிக்கிள் நம்ம மாத்தி கொண்டு போக போறோம். That means that is our normal vehicle into a commercial vehicle into a smart vehicle, right? We are moving from an ambassador to an Audi, right? That too into a smart, right? So இப்போ if the when the transformation நடக்கிறப்போ what we generally require is இப்போ ரீசெண்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா this is not for discussion, this is just for understanding why the so much amount of accidents is happening, right? So accidents in sense is இப்போ recently we have seen the car Kia the Kia motors வந்து பாத்தீங்கன்னா the car is split up into two pieces. Has everyone has heard this accident? இந்த கியா மோட்டார்ஸ் வந்து ஒரு ரோடு ஆக்சிடென்ட்ஸ்ல நடக்குது. The Kia car வந்து பாத்தீங்கன்னா it is split up into two bodies, that is ரெண்டு செக்மெண்டா பிரிஞ்சிருச்சு. கார் வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆகி that bottom part and the top part, that is ரெண்டு செக்மெண்டா it will split it up, right, due to that accident, right? So as or இப்போ as anyone has heard that accident, so right. So if it's Ajit சொன்னா இப்போ கியா ஆக்சிடென்ட் சொல்லி நீங்க நெட்ல சர்ச் பண்ணீங்கன்னா நீங்க you can able to see that video, right? Please wait. Right. So இப்போ now what is that actually meant here is we are into the design of vehicle, right? So அப்போ that particularly நம்ம vehicle designing நம்ம பண்றப்போ, right? So now what is called generally design அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து let I show you one basic concepts. First let me go into the subject now, right? So first on today's topic we are going to see what is called as a generative design for smart vehicle, right? So இப்போ இதுல that means first I want to introduce myself. I am K Satish. I am a professor from mechanical of Sri Ishwar College of Engineering, right? So now look at this the introductory diagram. இப்போ இந்த introductory diagram, that is introductory image பாத்தீங்கன்னா you can able to easily understand. So this is one kind of a gripper, right? A gripper or called as an end effector. So how what is the difference between the image of one and the image of two, and what is the image of three? Or you just compare these three images. உங்களோட introductory image இப்போ இந்த first page introductory slideல வந்து பாத்தீங்கன்னா you can able to see some three different pictures, right? So இப்போ இந்த three different picturesல now what is but both these three images same having will perform the same action. What I'm asking is what is the difference between the image 1 and 2 and 3? I'm just seeing your chat box. Can you get my question?
holes, spaces, very good. Gaps are left all there, right. நான் இதோட அப்ஜெக்டிவ் நான் பார்க்குறேன் நான். அதோட ஸ்ட்ரக்சர் சொல்றீங்க. இதோட அப்ஜெக்டிவ் நான் ஐ வாண்ட் ஆன்சர்ஸ் ஃப்ரம் இன் தட் பெர்ஸ்பெக்டிவ், ரைட். ஸோ லெட் ஐ சே தட், let you take that weight, right. I'm saying the word that is called as a weight. அதோட weight இருக்கு பாத்தீங்களா, compared to the first image, what will be the weight of this particular image? So less, very good. So very good, Kavya Natarajan, right. So it's very small, right. So when compared to the first image, the third image உடைய weight வந்து பாத்தீங்கன்னா it is drastically reduced, but the entire design is changed. டிசைன் அப்படியே ப்ராஸ்பெக்டஸ் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு நம்மளுக்கு. பட் இந்த இடத்துல ஒன் திங் என்ன அப்படின்னா, we have to take into consideration that the one thing is, I just open this slide show, right. So the one thing is, இந்த இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு பாத்தீங்களா, that will not get into compromise with this stage. Only the respective weight ratio is getting reduced. Weight மட்டும் தான் நான் குறைச்சிருக்கேன். That by only the reducing the weight, but without changing the compromising factor of strength. And the strength, for example, இந்த இருக்கக்கூடிய இது வந்து ஒரு, if I think that it is can hold a weight of ஒரு 10 kg இருக்கு அப்படின்னா, இந்த weight reduce பண்ணதுனால இந்த எனக்கு this can also can able to hold the weight of 10 kg, right. So the only thing is I am removing the unwanted material where it is unnecessary for to holding this weight capacity, right. So ஏன் இது நான் கியா மோட்டரோட என்ன கம்பேர் பண்ண அப்படின்னா, normally the motor, the Kia or the general any kind of vehicle is probably designed for a particular purpose with particular force, with particular pressure and speed, right. So if we are exceeding beyond the limit, ஒருவேளை due to certain uncertainty cases அதில் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸஸ் பியாண்ட் தி லெவல் போகிறப்போ தான் அந்த பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் நம்மளுக்கு நடக்குது, ரைட். ஸோ அப்போது தி ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் தி ஜெனரேட்டிவ் டிசைன் இஸ் நத்திங் பட் we are going to design the vehicle for a particular objective, right. That is to stability இருக்கலாம், strength இருக்கலாம், but the ultimate thing is to weight ratio, and the weight ratio reduce பண்ண போறோம். That is the major reason behind the generative design, right. So for that let me move into the class subject, right. So now look at this diagram here. So இது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, this is nothing but it is a car seat bracket. இப்போ நம்ம கார்ல சீட்டு, நம்ம சீட்ல நம்ம உட்கார்றோம்ல, we are having some seat lock இருக்குல்ல, that is சீட் பெல்ட் நம்ம போடுறோம்ல, அந்த சீட் பெல்ட்ல பிகின்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சீட் பிராக்கெட் இது, ரைட். ஸோ இப்போ இன் ஓல்டன் டேஸ் திஸ் சீட் பிராக்கெட் இருக்குல்ல, திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அ பிராக்கெட். அதுக்கு பின்னாடி நம்ம கழட்டி பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து என்டையர் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரா இருக்கும். இப்போ நியூ டெக்னாலஜியில டெவலப் பண்ணக்கூடிய சீட் பிராக்கெட்ஸ் எல்லாமே இப்படி தான் இருக்கும். Now what is the difference between these two அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா, that is the, இப்போ ஓல்டன் டேஸ்ல இருக்கக்கூடிய சீட் பிராக்கெட்ஸ் எல்லாமே this is filled with too much amount of material, right. So the too much amount of material is ambassador car is, or the previous days of car, premier car, premier padmini, this kind of various type of olden days cars வந்து பாத்தீங்கன்னா it is having high much amount of weight, right. ஸோ அதோட வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஈக்குவல் டு 110 அப்படிங்கிற ரேஞ்சு கொடுத்தது. தட் இஸ் 1.8 டன் 2 டன் வரைக்கும் நம்ம இட் வில், அந்த காரோடைய ஸ்ட்ரக்சரோட வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் இன்க்ரீஸ் இட். பட் இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த மாருதி ஷிஃப்டாக இருக்கலாம், ஆர் தி ரைட் நவ் வி ஆர் இன் டு சோ மெனி அட்வான்ஸ்டு கார்ஸஸ், ரைட். அதோட வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தி டாப் எண்ட் மாடலில் வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1.6 டன் ஆர் 1.4 டன். இட் இஸ் மோர் தென் என்லார்ஜ்டு அந்த ப்ரீவியஸ் ஓல்டர் டேஸ் கார் கம்பேர் பண்ணுறப்போ அதோடைய சைஸும் ஃபேக்டரும் வந்து ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குது, பட் வெயிட் ஃபேக்டரேஷன் வந்து ரொம்ப கம்மி பண்ணியிருக்காங்க, ரைட். ஸோ ஹவு திஸ் கைண்ட் ஆஃப் திஸ் வெயிட் ரிடக்ஷன் இஸ் கெட்டிங் ஹேப்பன்ட், அந்த கான்செப்டுக்கு பேர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் கலர்சன். இட் இஸ் நாட் ஓன்லி மீன் ஃபார் டு ரெடியூஸ் த வெயிட், இட் ஆல்சோ ஃபார் தி அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் தி ஸ்ட்ரென்தனிங். அந்த ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதோட ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் கலர்சன் ஜெனரேட்டிவ் டிசைன், ரைட். ஸோ அப்போ this kind of seat bracket, it is designed by a company called as General Motor, GM, right.
ஸோ an Autodesk is one kind of a software design company. இந்த ரெண்டு ஜென்ரல் மோட்டார்ஸ் அண்ட் தி ஆட்டோடெஸ்க் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து they have designed the seat bracket, they are optimized, they have developed a new generative designed seat bracket where it can be 40% lighter than 40% அப்படின்னா என்ன, if it is having 1 kg அப்படின்னா ரைட். ஸோ இது நான் ரீடிசைன் பண்ணதுனால எனக்கு only the weight of the bracket is only 600 grams. அப்போ 40% ஆஃப் வெயிட் இஸ் கெட்டிங் ரெடியூஸ்டு 1 kgலேருந்து 600 grams, ரைட். ஸோ அதோட வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் கெட்டிங் ரெடியூஸ்டு. அப்போ 400 grams ஆஃப் மெட்டீரியல் இஸ் கெட்டிங் பெனிஃபிட்டட், ரைட். ஸோ அப்போ தட் இஸ் 40% லைட்டர். பட் அந்த 600 grams நம்ம கொண்டு வந்தாங்களே, தட் இஸ் மோர் ஸ்ட்ராங்கர் தென் தி ப்ரீவியஸ். வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே, கேன் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், ரைட்? எனிஒன் இஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பேஸ்ட் அப்பான் திஸ் வெயிட்? இப்போ நான் சொல்றது புரியுதாப்பா? அப்போ ஒரு இந்த சீட் பிராக்கெட் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த சீட் பிராக்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 40% ஆஃப் வெயிட்டை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. தட் இஸ் 1 kg பிராக்கெட் இருக்கு அப்படின்னா அதை வந்து கன்வெர்ட் இன்டு 600 கிராம் ஆஃப் பிராக்கெட்டை கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ 400 kg ஆஃப் 400 கிராம் ஆஃப் மெட்டீரியல் இஸ் சேவ்டு, ரைட். பட் அதோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அல்டிமேட்லி இம்ப்ரூவ்டு 20%. அப்போ now what is happening, அப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே அன்வான்ட் மெட்டீரியல். தட் இஸ் unwantedly we have to we have improvised so many materials, we are added so many materials, right? அப்போ that's why I'm asking, in previous olden days இந்த மாதிரி ஒரு ஜெனரேட்டிவ் டிசைன் அனாலிசிஸ் பண்ணாம அந்த கார் மேனுஃபேக்சரிங் ஆர் வாட் எவர் மெக்கானிக்கல் காம்பனன்ட் மேனுஃபேக்சரிங் இந்த எல்லா மேனுஃபேக்சரிங் தே ஆர் இன்டு தி மேனுஃபேக்சர்டு, அதெல்லாம் தயாரிச்சிருக்காங்க. இப்போ ரீசெண்ட் டேஸஸ்ல வர்றப்ப தான் they are into this kind of generative design. So this kind of generative design is a very very new technology, right? So இப்போ இருக்கக்கூடிய எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸும் they are into this kind of generative design manufacturing, right? Can you able to design what is, இப்போ நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா? now what is called generative design அப்படின்னா? Is it so? Is it okay? What can you get some idea what is called generative design? அப்போ நான் ஒன்லி அப்படிங்கிற ஒரு வெயிட் ஸ்ட்ரென்த் ஃபேக்டரும் ஒரு வெயிட் ஃபேக்டரும் நம்ம மெயின் ப்ரைம் ஃபேக்டரை வச்சுக்கிட்டு நான் அந்த ஐ எம் ஜஸ்ட் ரெடியூசிங் தி வெயிட் ஆஃப் தி என்டையர் மெக்கானிக்கல் காம்பனன்ட், ரைட். தேர்பை ஐ எம் அச்சீவிங் சம் ரேஷியோ, தட் இஸ் வாட் ரேஷியோ, ஸ்ட்ரென்த் ரேஷியோ நான் அச்சீவ் பண்ணுறேன், மேக்ஸிமம் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த் ரேஷியோ அச்சீவ் பண்ணுறேன் by reducing the weight. So இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா that major behind the screen is generative design, right? So this is the thing. Now this generative design, right? So இப்போ this generative design, how this kind of generative design எப்படி போய் அதை அச்சீவ் பண்ணுறாங்க, in what methodology they are achieving generative design? We can say easily that. So நம்ம we can say easily how, in what method? நம்ம வெயிட்டை குறைச்சிட்டா போதுமா? அப்போ வெயிட் அப்படின்னா என்ன, எல்லா பக்கத்தும் 4 ஜஸ்ட் ரெடியூஸ் 2 mm 2 mm ரெடியூஸ் பண்ணிருங்க, அப்போ ஈஸியாக வெயிட் குறைஞ்சிரும்ல அப்படிங்கிறப்போ தட் இஸ் நாட் த லைக் தட். அப்போ ஜெனரேட்டிவ் டிசைனுங்கிறது இஸ் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் an iterative process. Now what is the term called as an iterative, right? So the term iterative அப்படின்னா என்னன்னா, anyone can see what is the term called as an iterative? So since because it is a new topic, so ஒரு நியூ டாபிக்னால I just want to give a maximum in-depth explanation கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. So what is called as an iterative process? That what is called as an iteration? What is the meaning of the iteration? Looping is very good. So looping அப்படிங்கிற repetitive, right? So repetitive process, right? So அப்போ ஒரு design they will, for example, I want to say one thing. In an industry, ஒரு manufacturing ஒரு mechanical industry இருந்தது அப்படின்னா there are 3 different types of people. ஒரு 3 முக்கியமான பீப்புள்ஸ் இருப்பாங்க. ஒன் இஸ் a design engineer, right? The second one is a manufacturing engineer and the third one is a testing engineer or quality engineer. ஸோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த 3 இன்ஜினியர்ஸ் தான் they are the main thing, right? So what design engineer will design the component, right? So design அப்படின்னா என்ன, we are having so many amount of softwares இருக்கு, அந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி they டிசைன் பண்ணுவாங்க, ரைட். அதோட the designoட work will get into exhaust. That design will transform to manufacturer. The manufacturer will manufacture the design based upon the design which is received from the designer. அதாவது
டிசைனர் இருந்து வரக்கூடிய டிசைனை வந்து தயாரிக்கிறது தான் மேனுஃபேக்சரோட வேலை. அவருக்கு அந்த மேனுஃபேக்சரருக்கு வந்து தெரியாது என்ன டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க, எப்படி டிசைன் பண்ணிருப்பாங்க, அதெல்லாம் தெரியாது. மேனுஃபேக்சரர் வில் ஒன்லி டூ தி ப்ராசஸ் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் ஒன்லி, ரைட். அடுத்தது மூணாவதா யார் இருக்கா? குவாலிட்டி இன்ஜினியர் ஆர் டெஸ்டிங் இன்ஜினியர். தி குவாலிட்டி இன்ஜினியர் வில் ஒன்லி டெஸ்ட் தி மெட்டீரியல் வாட் இஸ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் தி மேனுஃபேக்சரர். சரிங்களா? ஸோ அப்போ டிசைன்ட்டு இருந்து ஒரு டிசைன் தயாரிக்கிறாரு. அந்த டிசைன் வந்து எங்க போகுது? மேனுஃபேக்சரர்கிட்ட போகுது. அந்த மேனுஃபேக்சர் என்ன பண்றாரு? கொடுத்துருக்க டிசைன் வந்து அப்படியே மேனுஃபேக்சர் பண்ணி வச்சிருவாரு, ரைட். தென் அட்லாஸ்ட் அது எங்க போகுது? டெஸ்டிங் போகுது. அந்த டெஸ்டிங் போறப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா, வாட் தி பீப்புள் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரர் அந்த என்ன காம்பனன்ட் இந்த மேனுஃபேக்சரர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்காங்களோ டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, ரைட். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 10 kg ஆஃப் லோட் ஆர் 1 ton ஆஃப் லோட், அந்த லோடு நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா அது உடையதா இல்லையா, தே வில் செக். இஃப் இட் இஸ் கெட்டிங் பிரேக் டவுன், ஒருவேளை அது பிரேக் டவுன் ஆச்சு அப்படின்னா தி டெஸ்டர் இன்ஜினியர் வில் சே தட் திஸ் காம்பனன்ட் இஸ் கெட்டிங் பிரேக் டவுன், ரைட். ஸோ அப்போ எகெயின் இட் ஹேஸ் டு பி கம் பேக் டு டிசைன் இன்ஜினியர். அப்போ திருப்பியும் ஏன் இந்த காம்பனன்ட் பிரேக் ஆச்சு அப்படிங்கிற திருப்பியும் ஐடென்டிட்டி ப்ராசஸ் போயிட்டே இருக்கும். பட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் சீக்வன்சியல் டைப், சீக்வன்ஸா போறது. பட் வாட் இன் ரீசன்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து என்ன ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா, வி ஆர் நாட் இன்டு சீக்வன்சியல் இன்ஜினியரிங், வி ஆர் மூவ் இன்டு கன்கரண்ட் இன்ஜினியரிங், ரைட். அப்போ கன்கரண்ட் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னா என்ன? ஒரு டிசைன் பண்றப்பவே நான் மேனுஃபேக்சரர் இன்ஜினியர் பக்கத்துல உட்கார வச்சுக்குவேன், நான் வந்துட்டு குவாலிட்டி இன்ஜினியர் பக்கத்துல உட்கார வச்சுக்குவேன். அவங்க பக்கத்துல உட்கார வச்சுட்டு தான் டிசைன் பண்ணுவேன், ரைட். ஸோ டிசைன் நான் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் நான் அந்த டிசைன் பண்ணி நான் கொண்டு போய் மேனுஃபேக்சரர் கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக ஐ எம் டைரக்ட்லி கெட் வித் தி பீப்புள், ரைட். ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பெஸ்ட் ஒர்க் என்னன்னா, நீங்க ஒரு ப்ராசஸ் ஒரு ஒர்க் பிளான் பண்றீங்கன்னா அதை சம்மந்தப்பட்டவங்க எல்லாத்தையும் பக்கத்துல உட்கார வச்சுக்கிட்டு, ரைட். ஸோ ஐ வாண்ட் டு டூ திஸ் ஒர்க், யூ ப்ளீஸ் சஜஸ்ட் மீ அப்படிங்கிற சஜஷன்ஸ் நம்ம கேட்கறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா, தென் அண்ட் தேர் தி ப்ராப்ளம் வில் கெட் ரெக்டிஃபைட் அண்ட் சார்ட்டட் அவுட். அப்போ அட்லாஸ்ட் தி ஃபினிஷிங் ஸ்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர் வில் பி நோ ஃபிளாஸ், right. So this kind of generative design is one kind of such kind of iterative process. Appo that iteration is nothing but we have based upon the design. Say for example first vandu pathina this is first design, the second is design number 2, this is design number n, the third irukku pathingala, the third this is design number 1, this is design number 2, this is design number n. n அப்படிங்கிறது என்ன? இது வந்து 100, it will be in terms of 100 நம்பரா இருக்கலாம், இல்ல 200 இருக்கலாம், ஆர் 3 இருக்கலாம், 4 இருக்கலாம். பட் திஸ் இஸ் 1 2 ஆர் வாட் எவர் நம்பர் மேபி, ரைட். ஸோ அப்போ இந்த கேசஸ்ல திஸ் ஹவு மச் அமௌண்ட் ஆஃப் திஸ் நம்பர்ஸ் கேன் ஏபிள் டிசைனர்ஸ் கேன் ஏபிள் டிசைன். அதாவது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, ஒரு டிசைனர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த இனிஷியல் காம்பனன்ட் டிசைன் பண்ணுவாங்க, தென் அந்த சாஃப்ட்வேர்கிட்ட கொடுத்துருவாங்க. தே கிவ் சம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கமாண்ட் டு சாஃப்ட்வேர், ரைட். எனக்கு இந்த வெயிட் தட் இஸ் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து எனக்கு 100 kg வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்புட் கண்டிஷன் மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க. தி சாஃப்ட்வேர் வில் டூ தி n நம்பர் ஆஃப் டிசைன்ஸ், 100 டிசைன்ஸ் கொடுக்கலாம், 200 டிசைன்ஸ் கொடுக்கலாம், 300 டிசைன்ஸ் கொடுக்கலாம், n நம்பர் ஆஃப் டிசைன்ஸ் சாஃப்ட்வேர் வில் கிவ், ரைட். பட் இட் வில் சாட்டிஸ்ஃபை த கண்டிஷன். என்ன கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும்? இட் கேன் வித்ஸ்டாண்ட் தி லோட் ஆஃப் 100 kg அப்படிங்கிற கண்டிஷன் மட்டும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டு நீங்க இன்புட் கமாண்டா யூ ஒன்லி கிவ் திஸ் இன்புட் கமாண்ட் அஸ் it has to withstand 100 kg அப்படிங்கிற இன்புட் கமாண்ட் மட்டும் தான் கொடுப்பீங்க. the software will design n number of designs, right. At last with all suitable conditions the designer, the manufacturer and the testing engineer will select one design. What does it say is the designer or the manufacturer and the quality engineer togetherly they select one design. ஏன்னா ஒரு 1000 டிசைன் இருக்கும், 100 டிசைன் இருக்கும், அதுல ஏதாச்சும் ஒரு டிசைன் செலக்ட் பண்ண முடியும், சரியா? ஸோ அந்த ஒரு டிசைனை வந்து இந்த டிசைனரும் மேனுஃபேக்சரும் டுகெதராக செலக்ட் பண்ணுவாங்க. அப்படி செலக்ட் பண்ணக்கூடிய டிசைன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் ஆப்டிமைஸ்ட் டிசைன் அப்படிங்கிற கேட்டகரி. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அன் ஜெனரேட்டிவ் டிசைன், ரைட். ஸோ தட் இஸ் நவ் திஸ் இஸ் தி ஸ்கீமா, ரைட். ஒரு எப்படி ஒரு நடக்குது, ஒரு ஐடியா வரும், பேஸ்ட் அப்பான் சர்டன் அல்காரிதம், the designer will, that is the source code is nothing but some software, right. So the software will produce n number of designs based upon the input from the designer. This is an input from the designer. The source software will develop the n number of softwares. அதுல இருந்து வரக்கூடிய அவுட்புட் ஆஃப் டிசைன்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது திருப்பி டிசைனர் வில் ஜட்ஜ். டிசைனர் இஸ் நதிங் பட் டிசைனர் கம் மேனுஃபேக்சரர் அண்ட் குவாலிட்டி இன்ஜினியர், இவங்க 3 பேர் சேர்ந்து they will judge upon
எனக்கு இந்த டிசைன் வந்து சூட்டபிள் டிசைன், இந்த டிசைன் சூட்டபிள் கிடையாது, எனக்கு வேற மாத்து அப்படின்னு சொல்லி இட் வில் இன்ஸ்டிட் தி சாஃப்ட்வேர். அப்போ n நம்பர் ஆஃப் டிசைன்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும். அப்போ ஒரு 100 டிசைன்ஸ்ல they will select only one design that is suitable for particular. அதுக்கு தான் the best example is I am just saying this bracket. அப்போ இந்த bracket இந்த மாதிரி டிசைன் எனக்கு வர்றப்போ, சீட் bracket இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த மாதிரி டிசைன் வர்றப்போ இதுக்கு முன்னாடி 1000 டிசைன் வந்திருக்கும், ரைட்? The designer will select one particular design. These will be the maximum safest and easy to manufacture. Appo the design based upon this those input parameters, the one particular parameter selected, right? So now I want to show you one video here. இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா you can easily understand, கொஞ்சம் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். Look at this video. Right. So it doesn't require any kind of voice actually. Can you able to see this video, pa? Please open up your mic and speak. Yes, sir. Right. So if in that look at this, now the designer has some product in his hand, right? அதே சேம் ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் இன் சிஸ்டம். அப்போ இந்த ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரூ சம் அதர் மேனுஃபேக்சரிங் டெக்னாலஜி, ஒரு 3D பிரிண்டர் அப்படிங்கிற ஒரு மெஷின் மூலமா தே டெவலப்டு, ரைட்? ஸோ இதை வந்து டெஸ்டிங் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் மெத்தடாலஜி மூலமா தே ஹவ் பிரிங் அவுட் திஸ் டிஃப்ரெண்ட் மாடல். Let's check you, right? So there are different types of models. So there are different brackets and just the same bracket what we are having in the right? Look at here. Sorry. Right. So now look at here. So this is the having thousands and thousands of design of seat brackets. So in the thousand seat bracket design வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு software will develop. So this is design number 1, design number 2, design number 3. So this is design number 1000. This is 1000 number 1, 1000 number 2. So these are the various thousands and thousands of designs. So in the designing, you just compare with these two designs, right? So there is some design change. Compare these two designs. There is some design change. So in the n number of designs is but all these 1000 designs on the path, it will satisfy the condition. What condition? In the seat, that is in the seat bracket on the path, it can withstand the load of some kgs. Any input condition of the porth. The எல்லா டிசைன்ஸ்மே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். பட் இந்த டிசைனுக்கு இந்த டிசைன் என்னன்னா, இந்த டிசைன் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்றது கஷ்டமா இருக்கும், இந்த டிசைன் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்றது ஈஸியா இருக்கும். இதுல ஹோல் போடுற கஷ்டமா இருக்கும், இதுல ஹோல் போடுற ஈஸியா இருக்கும். இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல தி டிசைன் இன்ஜினியர் ஹேஸ் டு பி கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணிட்டு, ரைட்? தே ஹேஸ் டு பி கிராஸ் வெரிஃபை. At last they will select one particular design. They will select any one kind of design. Other வந்துட்டு they will get into manufacture, they will test, and at last it will get into commercial thing, right? So this is one kind of the manufacturing technology. It is one kind of a 3D printing, right? So this is what the another methodology of design is. Let me show you another video. Right. So this is one kind of a structure, right? All right, sorry, this is. I will show you all this video. So this is one kind of a mechanical component. This is one kind of a mechanical component here. So in previous cases வந்து பார்த்தீங்கன்னா this is having a huge product here. இப்போ என்ன பண்றாங்க, they are fixing some condition. So இந்த இடத்துல இந்த ஹோல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா it has to be withstand a load of ஒரு 100 kg அப்படிங்கிற input condition மட்டும் they will fix upon, right? So adding loads and boundary conditions. So அந்த மாதிரி இந்த fix பண்றதுக்கு பேர் தான் that is called as a boundary condition, right? So after fixing all these boundary conditions and input values, right? Now
இஃப் த ஜெனரேட்டிவ் டிசைன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் நம்ம உள்ள சாஃப்ட்வேர்க்குள்ள நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா, இட் இஸ் லோடிங், ப்ளீஸ் வெயிட். Right. So design criteria, study settings, all this came into the consideration of this defined design criteria. So in the math, these are the various input parameters. Number just like that, we cannot go for this kind of generative design. First, we have to design this input criteria. In the மாதிரி இந்த இடத்துல லோடு ப்ராப்பராக தாங்கணும் அப்படிங்கிற வேரியஸ் கண்டிஷன்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் சாஃப்ட்வேருக்கு. தென் ரன் தி ஆப்டிமைசேஷன், ரைட்? ஸோ we can, if we optimize that, this is the entire design. The software will develop the model, right? So இப்போ நீ இந்த இமேஜ் பாருங்க, நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்த இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த டிராயிங்க்கும் இப்போ இந்த சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணக்கூடிய மாடலுக்கும் படிய பாருங்க. திஸ் இஸ் தி ஃபைனல் மாடல். இப்போ இந்த இடத்துல இப்போ நீங்க கேர்ஃபுல்லாக இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா, ரைட், தி சாஃப்ட்வேர் இஸ் கிராஜுவலி ஆடிங் தி மெட்டீரியல். இந்த இடத்துல மெட்டீரியல் ஆட் பண்ணு, இந்த இடத்துல மெட்டீரியல் ரிமூவ் பண்ணுது. கேன் யூ ஏபிள் டு லுக் அப்பான்? anyone please open your mic and say yes. Yes sir. ஒரு பர்టిక్యులர் இடத்துல மெட்டீரியல் இப்போ ஆட் ஆகுது பாருங்க, அதே பர்టిక్యులர் இடத்துல மெட்டீரியல் ரிமூவ் ஆகுது, ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ரைட். சரிதா? that now at this particular juncture the material is getting reduced, but இந்த இடத்துல மெட்டீரியல் ஆட் ஆயிருக்கு. so these are the so many iterative process, right? so at last what will happen here is, in the bracket la, right? so this is the bracket. at last the solution, the iteration part நீ முடிச்சதுக்கு அப்புறம், so this is the final best solution where it can withstand your required input process, right? so அப்போ at last இதை எடுத்து கொண்டு போய் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி தான் they will test upon, right? so this is what, அப்போ இனிஷியலா எனக்கு ஒரு மாடல் எனக்கு எப்படி இருந்தது? what is this is the previous model. This is the model which actually having what is the model which is final. so this is our final model actually. so this is our final model. now compare these two materials. எனக்கு எப்படி இருந்த மாடல் இப்படி ஆயிடுச்சு, that is a word, right? so now this kind of comparative studies called as a generative design. this is what I just want to instruct you. இன்னும் in depth let me move on tomorrow's classes, right? so let me complete the BPT now. so this is general design, right? so அப்போ என்னாகும், generative design is a type of software that allows engineers and designers to input their design goals, right? so now what is the design goal here? உன்னோடைய weight carrying capacity design goal அதை அச்சீவ் பண்றதுக்கு இந்த ஜெனரேட்டிவ் டிசைன் எந்த அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ இப்போ எதுக்காக சார் இந்த அளவுக்கு நம்ம மெனக்கெடணும்? வாட் இஸ் நீட் ஆக்சுவலி? லெட் வி இன்ட்ராக்ட் யூ. வாட் இஸ் பிரைம் நீட் ஆக்சுவலி? ஸோ இப்படி வெயிட் ரெடியூஸ் பண்றதுனால எனக்கு என்ன சார்? வாட் இஸ் தி ஆக்சுவல் யூஸ்? வாட் இஸ் தி ஆக்சுவல் யூஸ், ரைட், டு ரெடியூஸ் த வெயிட்? இந்த ஜெனரேட்டிவ் டிசைன்னா ஓரளவுக்கு கேன் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூ, ரைட்? ஸோ அப்போ ஜெனரேட்டிவ் டிசைனில் இத்தனை வெயிட் ரெடியூசிங் ஃபேக்டர், இத்தனை ஸ்ட்ரென்தனிங் ஃபேக்டர் பண்ணுறது, வாட் இஸ் தி ஜெனரல் யூஸ்? ஃபாஸ்ட் மூவிங், வெரி குட். ஏன் இதுக்கும் இந்த ஸ்மார்ட் வெஹிக்கிளுக்கும் வாட் இஸ் த ரிலேஷன்? இப்போ இந்த வெயிட் ரெடியூஸ் பண்ணுறது வெரி குட், லெட் மெட்டீரியல் கன்சம்ஷன், ரைட்? ஸோ இப்போ இந்த லெஸ் மெட்டீரியல் கன்சம்ஷன் இஸ் a very good answer. I am relating with the smart vehicle. எப்படிங்கிறது பாரு. So now the smart vehicle is mostly into the concept of electrical vehicle, right? So electrical vehicle with autonomous car will be considered as a smart vehicle, right? So இப்போ if I am having the maximum chassis, இப்போ லாரிக்கு அடியில் இருக்கிற மாதிரி சேசிஸ், அந்த மாதிரி ப்ரீவியஸ் டேஸில் அம்பாஸ்டர் காருக்கு அடியில் சேசிஸ் பார்த்தீங்கன்னா சேசிஸே கிட்டத்தட்ட 600 kg 500 kg வரும் அடியில் போட்டிருக்க சேசிஸ். அந்த சேசி இட் வில் காஸ்ட் 500 kg to 600 kg, right? So if I am reducing the weight of 500 kg to 400 kg or 300 kg, the 100 kg of material is getting reduced. அப்போ if I am inbuilding the road value, இப்போ say for example இன்னும் போக I will say what is called as an electric motor, இதெல்லாம் பற்றி படிப்பீங்க. So based upon your +2 knowledge I am saying, ஒரு எலக்ட்ரிக் மோட்டாருக்கு பேசிக் திங் என்ன? லோடு, கரெக்டா இல்லையா?
the general need of electric motor is load. Maximum amount of load கொடுத்தீங்கன்னா அதோடைய எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் வந்து அதிகமாக இழுக்கும், ரைட்? இஸ் இட் கரெக்ட்? ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டார்ஸ்க்கு நீங்கள் மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் லோடு கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் கன்சியூம் மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் that is current value, right? Is that is ampere voltage அதிகம், it consume maximum amount of voltage, right? So இப்போ இந்த எலக்ட்ரிக்கல் கார்ஸுக்கு வாட் வில் தென் இஸ், இஃப் ஐ எம் ரெடியூசிங் இன் ஆல் ஆஸ்பெக்ட், நான் எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லையும் நான் வெயிட் ரெடியூஸ் பண்ணுறேன், அப்போ எனக்கு எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டாருக்கு வெயிட் லோடு எனக்கு எந்த அளவு போகும்? ரொம்ப மினிமம் லோடாக போகுமா? ஒரு 1.5 டன் இருக்கக்கூடிய காருக்கு நான் 1 டன் லோடு தான் கொடுக்குறேன், ரைட்? அப்போ அந்த எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டாருக்கு இஃப் எ கார் ஹேஸ் ஹேவிங் 1.5 டன், ரைட், அது கொடுக்கக்கூடிய காருக்கு நான் 1 டன் லோடு தான் கொடுக்குறேன். அப்போ 500 கேஜி வந்து எலக்ட்ரிக் அந்த கொடுக்கக்கூடிய மோட்டருக்கு நான் லோடு ரெடியூஸ் பண்ணி விடுறேன். அப்போ இஃப் ஐ எம் ரெடியூசிங் தி லோடு டு தி எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டார், வாட் வில் ஹேப்பன்? எனக்கு தி வால்டேஜ் கன்சம்ஷன் வில் பி லெஸ், தேர் பை ஐ கேன் அச்சீவ் தி மேக்ஸிமம் ரேஞ்ச். இப்போ ஓலா நவ் தி எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓலா இஸ் கேம் இன் டு கான்டாக்ட், ஓலா வந்தாச்சு, ரைட்? ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாடா ஆல்ரெடி இன் டு தி மார்க்கெட், General Motors or MG, right? MG Motors already came into market, Audi came into market, BMW, எல்லாமே they came into electrical vehicles now, right? If now why we are specific going for Ola? ஏன் அந்த ஓலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, that is Ola அந்த டூ வீலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன் எல்லாரும் நவ் புக்கிங்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 lakh புக்கிங் வித்தின் மந்த்ல நடந்திருக்கு, ரைட்? ஸோ அந்த ஓலா as anyone has look upon ஓலா டூ வீலர் புக் பண்ணி யாராச்சும் கேள்விப்பட்டீங்களா? ஓலா டூ வீலர் லான்ச் பண்ணுறாங்க, they are launching some two wheeler Ola, right? Why that Ola is keenly noted for this two wheeler? Since because for a single charge, ஒரு சார்ஜ் பண்ணீங்க அப்படின்னா it can run 120 kilometers, right? ஒரு சிங்கிள் சார்ஜ் ஒரு 2.5 hour சார்ஜ் நீங்க சார்ஜ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இட் கேன் ரன் அப் டு 120 கிலோமீட்டர்ஸ் ரேஞ்ச், ரைட்? ஸோ அப்போ நீங்க வாட் வில் 120 கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் அப்படின்னா யூ கேன் டிராவல் ஃபார் கிலோமீட்டர்ஸ். பட் அது 120 கிலோமீட்டர்ஸ்னா இஃப் ஐ வாண்ட் டு ஃபில் த பெட்ரோல் ஆர் டீசல் வாட்டர் மேபி ஐ ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் அன் அமௌண்ட் ஆஃப் ருபீஸ் 1000 to 1500 rupees நான் பெட்ரோல் போடணும் இஃப் இட் இஸ் அ நாமினல் கார். பட் இஃப் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எ பவர் கன்சம்ஷன் அப்படி மினிமம் பவர் கன்சம்ஷன் இருந்தது அப்படின்னா 120 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் காஸ்ட் ஒன்லி 20 rupees ஃபார் பேசிக் பவர் கன்சம்ஷனுக்கு. ஒரு 2 hours சார்ஜஸுக்கு இட் வில் சார்ஜ் ஒன்லி 20 rupees. அப்போது ஒரு 20 to 50 மேக்ஸிமம் 50 rupeesனே வச்சுக்கோங்க, ரைட்? ஸோ ஒரு 50 rupees நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் ஏபிள் டு ட்ராவல் 120 kilometers. வேரஸ் ஃபார் தட் if in case of car எடுத்துட்டீங்கன்னா it has to charge 1500 rupees. So now where is 150 rupees and where is 1500 rupees? Just compare the rate and relate the amount. So அப்போ இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் ஒரு மானிட்டரி, நாட் ஒன்லி டு கம்பேர் தி வேல்யூ ஆஃப் மெட்டீரியல், டு கம்பேர் தி வேல்யூ ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த், it also involves the concept of cost, right? So that is what I want to say. Generative design, you can, that is weight reduction, electrical factor, okay. The main thing is, apart from quality, apart from efficiency, that main ultimate agenda is I want to reduce the cost. So in order to increase the quality, in order to increase the efficiency, but the ultimate aim is I have to reduce this cost. So this is the general begin screen of the generative design, right?